500 lang. Ay, wala na. Gapon. Dala ni may imong taban. Na. Eyes of gold. Palundi po po. Ang San 09 po. Mr. Design Green Blue. Saan i-charge yan, Ben? Ano ni? Balance na. Ato siya? Oo. Parang siya din si? Pero ito mo ha. Ikaw, padapin na ta. What's happening? Hindi naman yung mataod ako, alios. Have to be in the word education. Then Progress Research Library would give you a lot of results. That is around 4 million 300 plus. At 4,356,000 results. So along the results, you're going to search for the topic of your choice, and then underneath it has a PDF and a full text. You just have to click which you prefer. For example, you click on the PDF file and the research library will give you your desired results. Just as this. Ako kung ano na ko laptop man, di ba ni Mao? Sigma kwan ko.
gani. Okay, init. Maglakaw ari sa dalan lagi. Lagi nagano, paspasa guys ko ano, kubang, lagi na yung kubang. Iguluan na yun ba? Kampungkan di eh. Kampungkan din eh. Yan ito before at dito, kubang. Paspasa.
top yun ito ay ano, parang ano siya, bituka. Guys, ang kasada pa ba ng Espalto? Mahaplag Pearl, or no, tama ba? Nasa ano ito? Vlog ni Capo at ni Juan Sip TV. Sip TV. Mahaplag Pearl. Anong bahay ay nandito sa bandang nito? Regado ng AI. I'm also here to empower you students to utilize these academic tools in accordance with the policy. What are these policies? Of course, usernames and passwords shall be provided by the librarian, that is Ma'am Danjulin Camposan. And posting and sharing of passwords is strictly prohibited, especially for those not subscribing to subscriptions or visitors. Please do not change the password, as this will affect the access of those who will use these credentials. First, we have the ProQuest Resource Library. BSU has subscribed to this database since 2022. You have there the URL, and then when you search that, you will be directed to this course. Of course, ProQuest Resource Library will give you a lot of search. There. Gusto ay kagamit ng clicker, San? Wala. Tigers katawan? Oo, naalala ko ba? Libya ka na automatic, no? Diba ko so ay ano eh. Wala. Nasa sa gateway pa. Second, we have IG Publishing Inputs. You also have there the URL. The URL at the portal. And it will give you most recent and most read, most cited articles. And there you have the example. You just have to key in your search. Just like in the ProQuest Library, in the ProQuest Research Library portal. And then we also have Educational Leadership Magazine, another example from ascd.org. So you have there the URL. It will give you magazines that will benefit the educators as well as
diri. Landiano. Ano? Simbahan kayo. Simbahan. Mayorga. Read articles in Mayorga. full text, full image, and graphics. Graphics. Full text, full image, and text graphics. We don't have to take it to know. Ada diri oh, napol. Dai pa diri isdaan. Yes, journal ano? Oh. Mali. Nilang ko. Manyani. This is Dulag. Mas lutong tayo lang kat pastor. Sa lupita ka dali. We're in Dulag. Leyte. Namin na, may ganyan. Ang pila sa amin, ganyan, ginabingo, ginapalagin. Uy, ano kayo ni, alanganin kayo kanyo. Retaining mo, very close. Aha. Dulagong ganda ng Pilipinas. Ito pala ang dulag. Hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang dulag. Dulag. With shade. Karon to'y kanon dito, papalit ko ng sudan si journal. Oh. We are examination. Okay. So here, rise with ethical standard mean. So it means to moral integrity and responsible conduct. Next we have honesty, transparency, steadfast commitment to facts, accountability to pursue justice, and community trust and mutual respect, challenging environment. So that's it. So OPSAS focuses on students' non-academic needs. So like, if you want mga area mga sports related, library programs, trainings and sending of students in trainings and seminars, paper presentations, that's under OPSAS. We are
talk about your library and its resources. Okay, be familiarized with your library staff because if you have concerns and queries, do not hesitate to approach us because we are here to help you for your research, assignment, study, and about your resources. Next. Think of the library as a central hub for all your learning needs. So the library as your resource hub. We offer the physical resources, books for you. Sarap sa dyan. Stretch up, side, down. And then do this. Dakpon mo ang finger ng iyong kalabi. Just like lang nga para ano. Okay, at the count of 3 dapat we're going to catch. Ganito yan. Sino na dakpan? Again. 1, 2, Palms open. 1, 2, and then siya. 1, 2, 3. Okay, ready? 1, 2, 3. Kasi na dakpan. Okay, everybody sit down. Thank you for your cooperation. I am here to provide essential information to you and guidance on the BSU main campus. Okay. And then the exchange with that. Thank you, sir. Akala kasi may nandun ang slide ko. Sandali lang ha. Gusto ko kayo mag-game? Ako na. Nag-get mo na siya. So, help us pray. Para pagpunta niyo doon, pagpunta na yung library natin. Okay na ba? Thank you, sir. So, BSU main campus online databases. So, I am here to inform you. Next slide, please. I am here to inform you on the different databases subscribed by BSU annually. So, nagbabayad po sa BSU ng mahal. And I am also here to empower you students to use these academic tools in your research. Kasi sayang naman siya, mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal, pero hindi ginagamit ng mga students. Next, please. So, when mga policies, you can use it for free besides you follow this policy. By the way, this policy students is not from BSU main campus. It is free. So if you want to access these materials, you go to the library, your library, and you ask the username and password from Outlet. Okay, next, posting and sharing of passwords is strictly prohibited. Bawal po i-post sa FB, mga ilan sa flyer. Okay? You can only use it on your own personal consumption. Bawal kasi siya i-share sa mga students na hindi distance. Okay? Because it is BSU that pay the subscription, so BSU students will be the ones who benefit it. Okay, next is do not change the password. Why? It will affect the access of those students who are having the password that binigay nyo at the leave. You're going to change the password. I know that some of you are checking, lagi na nga checking, at the left side, hindi masyadong labo, pero when you're done, it delimiters. So to give you an idea how to use the Progress Research Library, here is a short video. Please look and listen how to do it. This one, students, very useful because you can only you can read it online and you can
download it. Ayaw lang i-print o ibaligya. That's only for personal use, for your study. So we have lots and lots of publishing e-books. Next slide. Run through lang yan. Educators and education students, you can use that. It will show you a lot of topics regarding leadership. Next slide, please. Yeah, that's an example of the search with the trending articles and journals there. Next. Then we have the Journal of Physical Education, Recreation, and Dance. Who are the ed students here? Vita Ed, Culture and Arts. Ano ba? Physical Education. Yes. You can use that. Chopper. So we have the subscription. Choice ni ate. Pero ang course choose sa nanay. Ang school sa amin. Ang ate. Oo, mga ka nagmahay day. Nagmahay ka day, wala. Ano nagmahay? Kung sa day mo gusto di ay. Social work kanya sa USP. Hindi ko nga di mag-take ko sa USP. Entrance exam. Kaya ganang ko sa social work. Pag Canada na, pag Canada. O yun siya. Ganun. What's that? Basta makapasar ka sa San Carlos. Ayaw nag-ano lang school. Sus nakapasar. Ang akong anak day, ang iyang napasaran, DevCom. Wala ka dito. Gusto mo mag-DevCom lang siya. Ano ka niya siya? Ganahan mo siya mag-economics. So, Mag-search siya. Organization economics. change man niyang po, nag-economics man siya. Hindi naman na magpupungan kay Jera ba yung eskwela. Yan hangin na po ko sa registrar. O sa listaran na nato ma'am kung naay mo bakanti ato isod. Amo to after enrollment Pwede din. na may ni bakanti kung naay mo back out. Mag-list ka. Palista ka pero dapat nakapasar ka. O, pasar sila. Ako. Oh, entrance exam. Kapasar man siya niya. Ibalin man siya og kuan. O ganan siya mo shift ba nga. Pero ay, civil engineering po. Oh, fully book ng civil engineering. Wala mo back out. Kanang nurse. Kanang bitmed. Race. Wala mo back out ana. Kaya kuan man ang mga courses, nursing, civil engineering, mga mechanical. Ay, salamat na nasakit lang. Ay, i-open ma'am, kainit. Ano lang, tuyok lang na. Magpupot-pupot din niya. Ah. Sa bati. Ma'am? May mga prapre ba sa una ba? Karon nga naanay procurement office. Meron. Oo ba? Kay kayo? Oo ba? Tungkol sa Ay, proper. nani nagkwatra. Oh, what good sila kaya sa man nga. Nano man ko'y PO, basta nanay PO, sigurado naman. Kuan man ang procurement, ilamang i-prioritize ang mga kuan. Tagan ng mga project ang PSU good karon. Sumpot-sumpot ang mga trabaho day, walay problema day. Di na lang i-mind ang mga stressful. Nakakuan naman, awan naman na ng kuan sa Cebu. Sa Cebu na po may mga stress. Kung mauli. Naanad naman mi sa Biska nga Wala environment. pa kong kwarto dito sa Wala na. Wala, magbabangat ka Tanan na. ko, tanan. Kung mga tumig Cebu at tumig matulog ila mama sa Romeo. Ah, mau ba? Rodes. Kaya palungkot mo. Oo. Lagi ito kayo mga picture. Yes, dan. Ato taday. Lagi din. White. Ano sa? Ano sa ka? May lang plano na to ani. Ay, dakal mo lang out yun sa akin mga anak. Pindot tayo day. Ano da? Tama Uban. yung series bus, padulong buwan. Oo. Then,
Ay, doon ganito beaches dahil mga white sand, ano, sa Hagnaya, sa Punta, sa San Romeo, daghan mo eh. Ako, once a year, usay makauli, usay di. Ikaw na. Wala, ako, nakanton ako, pero siya wala pa. Salamat. Nice man. Sa? Dan Bantayan. 20 Bantayan Island. Bantayan Island, oh, 20 Sa kauban nimo. Ako, nag-work ko sa Sibunok, Limao. Ako sa yung mga laagan. Nindot na na dito, day. Nindot, Ako, nindot kayo dito, ang mga beaches. White sand. Asa na pagsabi mo? Oh, dagang foreigner. lagi nag-work ko, anya, mga content na ako, mga laagan. Ano kalpuan? Nakatuloy ka kaya, Teoro, Pinton, May lumabas. mag-transfer na ako din eh. Wala na may kuhan diri sa Tolosa. Wala may mga in building, inana. Hindi na po, tinara po sa Tolosa. Pero kapag admin, nag-diri siya sa may gasla. Shingkis ka, ma'am. Yes. Pero kapag admin, sa Kaligaw, Oo. Nindot na dito po. ito inyo ang pipilsing sa library. Oh, inana man na, day. Kami man ang gasto. Pwede, pwede. Wait sa mama. Okay. Pwede raman diri manaot. Sige. Ikaw po pinalitin. Nana, dala po ka na everyday, day. Nag-apply siya sa EPSO ka na bakante sa Laring Grade 18. Pa. Ako lagi iingnan ko Ipso, Diri, Guban. records officer. Wala, Bakit lang, formality na lang na. feel na ko, day, kay kuan na day, Ross. Ross, lagi. Lugar man ang Ross sa BSU. Wama yung records officer. Na may records officer daan. Sabi, Naa. ay, Na, mag-promote. Naa, records officer daan. Mag-promote. Sigurado po mag-promote. Ma-promote to niya. Nana po yung bakante. Hindi na lang po mag-promote mga anak. Hira, good. Ay, asa pa pa to? Hindi, diretso din. Hindi lang na linya. Ini. Oo, hindi nga linya. Kaning, ayaw dito sa Pikas. Diri nga line. Ah, nara. Straight. O, kanang yellow. Diretso sa Coca-Cola. Okay. Olive. Hindi na ako magpanason na. Tapang pala ni Ma'am Luli. Asa ganito napita ilang mamensiyan. Salamat. Di po tako. Di po pwedeng pwede. Tagloban. Nalibog siya sa Tacloban, day. Malipot sa Saudi. Asa di ay? Kalimot ko naman kung ka nang na-retired na sa Vista ba. Oo. Ma'am Elsie, salamat. Asa nga ko siya? Taas sa ila ha. At ito may tagdaw sa ato sa ila. Picture, oy. Documentary na na. Bye. Picture